Ну вот, всякие порубочные, сухолежные валежники. Все, что может воспламениться, частично сожжено. Сейчас догорит, затушу, отправляться надо. Вон уже совсем закат. Ну все, вроде все собрал. Костер тушить пора. Как здорово, когда снега много. Ни земли не надо, ни воду нести. Все затушено. Пар еще немножко идет, а так все влажно. Можно смело уходить, отправляться в этот путь. Кто на горе в лесу у костра на закат смотрит, тот идет назад вот так вот. Но здорово, что здесь я по другому склону поднимался. Там ручейки, там солнечная сторона. А здесь снег, слякоти нет. Да еще и притоптано. Идти вполне комфортно. Вот фонаря надолго хватит. Вообще. Вот, так что сейчас скоро дойду до остановочки. Можно будет ехать в город. Маршрутки еще ходят. Красота.